Welcome to Amsterdam. This is AmsterdamVideo.com. Good morning y'all, it's Friday and I'm on my way to the office. Today it's overcast, grey, it's drizzling. Yep, I guess this is the perfect weather for a work day. Updates. Ik ben goed voor de gratis inkt, dus maak het uit. Uh-oh. And that concludes our regularly scheduled workday. Whilst continuing through the rain, I'm now making my way back towards HQ, where Carnamom is waiting for me. Well guys, look at this. It's Carnamom. Ja, hi. Howdy. Helemaal verregend. Yeah, dirty autumn weather. Carnamom and I are en route to the Belgian village of Lommel. And we're headed there on a Friday night because Carnamom and her husband are getting a new dog, a puppy. So we're going to collect the puppy. Yeah! Ja. En die met die vlekjes, ach wat mooi. Dus die moet ik daar al apart houden, want die eet gewoon heel snel en heel veel. Ja. En die... Hey puggies. Kun je het Hey. zien nu? Of is dat heel moeilijk? Ik zal zo even een fotootje doorsturen. Kom, hier kijken. Kijk eens. Kijk nou. Ja, die twee teefjes zijn alle twee nog beschikbaar. Dus. Ja. En ja, ik heb ze vanaf 30 centimeter. Maar dat was toch ook de Moet je bedoeling? naar voren? Nou, ik maak even een foto. We willen op jacht ook graag een kleine hond, niet te groot. Ja. Dan passen ze goed in het hol, hè? Jess is eigenlijk aan de grote kant. Ik hang op. Ja? Oké. Hoi schat, hoi. Ja. Hoi lieve. How cute is that? Ja, tot morgen. Hoi. Dat is de allemaal. Ja, het is wel prachtig hoor. Ik ga even een fotootje nog maken van de moeder. Ja? Yes, kom. Wat mooi staan. Even stilstaan. Yes, hier. Hij heeft hele leuke expressieve oren, hè? Ja, prachtig hoor. Even terug. Yes. Goed zo. Kom eens. Terug. Hij zit bijna nooit stil. Ja. Mooi. Moet kijken. Ja. Oh jee. Nog maar een keertje. Oh, nou, Yes. Hier. Yes. Ja. Goed zo, yes. Dat is mooi. ja, dat is een mooie. Ja, dat zijn jouw hondjes, hè? Dan moeten we daar, ja. Gaan allemaal houden. Yes, kom. Nog een keertje. Doe eens stil. Keertje, dat zijn jouw hondjes niet, hè? Ja. Ja, stond hij er nou op? Ja. Mooi. Je moet daar maar ophouden met die flitsenbol. Met een poppy. Mooi hè. Van jullie zijn allemaal prachtig hoor. Deze is ook prachtig hoor. Echt waar. Maar ja. And there's the little puppy. Oh, and the puppy goes out to explore. Check that. Such a cute little thing. Ah. Hey puppy,
Hey, cute, cute, cute puppy. Yeah, sweetie. Ah, so precious. So tiny. Ja, zo Oh. Yeah. Doe het. Aha. Even when puppies poop, it's cute. Ah. Ah. Puppy's first McDonald's. Probably once in a lifetime experience, but yeah. Mag niet. Het is een honger. Yeah. Een stukje. The cute one. How precious puppies are. Yeah. Dat is Nederland. Yeah. Cutie. So yeah. On the way back to HQ. Back at HQ with Chibi. Yeah. Oh yeah, Chibi. And there's a little doggy over there. And Chibi doesn't notice yet. Chibi is so proud. Oh yeah. And she doesn't notice this little cutie. Oh, the little cutie is coming out? Or is it? Oh. Are you going to check it out? Puppy? Puppy? Poopy, poopy, poopy. Oh my. She's so completely happy. And this one. There she comes. She tries. Oh. Hey, cutie. Hey. And Chibi springs into action because Chibi is the cutie. Eh, Chibi? Yeah. Oh. Oh, there you go. Well, ain't that cute? Ooh, she slid out. Het is spontaan van de kluit. Oh, careful, Chibi. Oh. Yeah. Van te kwijlen. Hi, cutie.
Dat is wel even wat anders. So sweet. Yeah. En een staf een beest. Hè? Ze vindt het wel leuk, die kleine. Well guys, that's it for today. And for tomorrow, we're going to the jukebox fair in Rosmalen. So, I'll see you there. Hey, cheerio. Hello, Dr. Green Thumb.